Selamat datang ke saluran YouTube Shery on the Move, video ke-57 ruangan Shery and Berbicara. Untuk video kali ini, buat pertama kalinya saya bersiaran di luar dari rumah saya. Saya sekarang berada di San Francisco, California, USA. Untuk video istimewa kali ini, saya telah menjemput dua tetamu sekaligus. Yang pertama ialah pemilik dan juga pengusaha food truck Satay by the Bay. Dan yang kedua, buat julung-julung kalinya, suami saya menjadi tetamu untuk ruangan Shery Berbicara kali ini. Pemilik dan pengusaha Satay by the Bay ialah Puan Ellie bersama suaminya David Greenfield. Saya dan suami memanggil Puan Ellie sebagai Kak Ellie saja kerana beliau dan suami saya bersahabat baik sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya dan suami datang ke San Francisco tanpa pengetahuan Kak Ellie dan suaminya. Seronoknya kami buat kejutan untuk mereka. Jadi anda perlu lihat video kejutan yang kami buat untuk mereka. Tujuan kembara pada bulan April ini adalah kerana satu sebab saja, iaitu saya dan suami ingin pergi makan sate halal di San Francisco. Kenapa jauh sangat tu? Sebenarnya perniagaan sate ini telah diusahakan oleh sahabat baik suami saya sendiri. Untuk pengetahuan anda, kami sebenarnya ingin menjadi pelanggan pertama dan ingin meraihkan perasmian perniagaan ini pada bulan Mac 2020. Kami telah pun hampir-hampir menempah hotel di San Francisco pada waktu itu. Tetapi di dalam waktu yang sama, pandemik bermula dan juga sempadan antarabangsa telah pun ditutup. Betapa kecewanya kami pada waktu itu. Dan akhirnya setelah 2 tahun, rezeki menyebelahi kami dan akhirnya kami pergi ke sana. Kami sekarang berada di Foster City. Kami nak makan sate. Kami nak buat kejutan. Kejutan apa? Kami nak buat kejutan kepada Sate Queen. Kak Ellie tak tahu kami datang. Surprise! Tak ada orang order. Go. I knew when I saw you go through Fresno, I knew something was up. Do it. I don't believe it. Soraya, saya buat kat belakang. Saya cakap mulut. Hati marah sudah. English please. Yeah. Ante. All right. Can you hand me a box, please? Just one, right? Besar Ramadan. Well, for now. Oh, Thank you. You're welcome. Besar Ramadan. I knew that you guys were going to do it. Behind the scenes. You see the truck. I know. This is behind the scenes. I was like, yeah, I want you guys to really like and then it's okay, Satay. Nice. You want the satay sandwich as well? This one's a siapa ni? Shery. No more surprises. This trailer behind you guys. Is this it? I don't know. I can't take any more surprises. Satay. Okay. 1, 2, 3. The small one is yours. The smaller one is the one. Pada sate. Because the ada tu you nak Ni. Antia. I knew
knew when I saw you going through Fresno, I knew something was up. Hai, kami sekarang berada di Half Moon Bay bersama Puan Ellie. Dia satay kuih bawang. Oh, sate ke? Mestilah sate mesti ada bawang. Tapi different je. Satu bawang. Macam mana kenal? Ya Allah. Aduh panjang Ah, 2001 lah. 2001 is it? 2002. Kak Ellie belum pindah sini? Baru dah pindah. Dah pindah. Kita jumpa di rantauan.com. Yes, I think you just moved. What time tu pun Pak Mat tinggal di Perth dan dia single mingle dan saya tak tahu yang dia sebenarnya Reba. Dreba. Dreba. So Kak Ellie masa tu belum ada baby? Suraya belum? Belum. Belum lagi. Kita ni sebenarnya rapat sejak dulu, sejak rantauan dan we are so close. Awak punya cerita waktu bercinta pun saya dah tahu. Waktu jumpa you on the first day pun saya dah tahu. Lepas tu dia berpindah randah. Sampai tak tahu. Dia kawan tenggelam timbul. Tapi selalu dekat di hati. But we are very close and I think we share the same ideas lah. Okay. So, I nak tanya you. Semalam you makan I punya sate dengan my satay sandwich kan? Macam? Semalam memang macam nak tarik pun. Itulah. Masa macam nak makan dengan tangan ya. Dah lah hujan tu pula. Kalau tak hujan. You try to be very humble. Oh, tak sakit. Okay. Anything that you do, you want the appearance. I know you take pride in the appearance and all. But kalau you fikir balik kan, it's actually what's in that sate. And then kalau semalam kan, if anybody observe me to whatever, tak gila kan. Mana ada orang pergi ambil kuah sate makan makan. Hirup terus. Dan Kak, you cakap you makan sate tu sampai besok pagi you rasa tak tekak Bersahur. Lepas habis bersahur masih terasa lagi. balik hotel terus makan lagi. Kan? Dah kenyang tau balik hotel makan lagi. And then sahur makan dekat hotel. Whatever lah. Yang kelakarnya dah pagi-pagi lepas meeting dia boleh cakap sate lagi. Macam semalam yang apa itu Dutch fries. Oh my god. Apa dah spicy dia macam mana? Tapi right now you know for a fact it's that sauce that everyone is after it. Now, you make semua benda tu as a combo. Plus mayo lagi kat atas. That's good lah. Lepas tu crab sandwich. Oh, Tadi kita cerita pasal crab sandwich. Terus chop. Komen sikit crab Komen sandwich. sikit. Komen Singapore Ada chili crab sandwich. Komen sikit bro. lagi satu crab sandwich kan. You asam kena pusing kan. Sorry, ini betul lah crab sandwich. Berapa puluh? Nasib baik kedai tu tutup juga tau. Kalau tak ramah suruh pati. Ada lagi 2 kotak yang kami bawa balik. Satay sandwich. Singapore chili crab sandwich. Singapore chili crab sandwich. Dan satay sandwich. Ni dia satay sandwich. Ada 2 potong. Satu lagi saya nak makan untuk bersahur esok. Meleleh. Tumpah. Tengok ni. Isi memang banyak. Sampai tumpah-tumpah. Tadi makan tak puas, dapat makan Dutch fries, makan sate. Sekarang makan chili crab sandwich dengan satay sandwich. Bulan puasa. Ini makan sekarang and sahur. Tengok ni. Satay pada bay. I betul-betul nak tunjukkan masakan orang Melayu. Tak kisahlah Melayu, Malaysia ke Singapura ke, tetapi Melayu. Sebab makanan yang dekat Singapura ataupun Malaysia, orang yang tahu is Chinese food. Jadi masa I baru buka truck ni, I was very nervous tau. Because it's an underdog.
It's an underdog dish. Macam boleh ke tak boleh go ke tak boleh go ke tak Tapi it took us dalam 2 bulan tau to establish something. But I know my golden moment and you know that you kind of did it right, was when I terdengar one of kita punya pelanggan, Mak Saleh, bawa kawan dia pergi dekat truck kita dan dia explain dengan kawan dia yang lain, Mak Saleh juga explain to them apa itu satay, apa itu chili crab sandwich, and apa itu satay sandwich, and apa itu Dutch fries. And to me, that is my golden moment because I felt that I have established my goal to educate orang yang bukan bangsa kita ataupun orang Amerika, to educate that my education to them has been somewhat a success. And to me, I felt so bangga, not just for me lah, it's actually for kita punya bangsa. I feel so happy, man. Dia punya happy tu macam my heart was so full. I feel like, oh my goodness, Berbesar hati. betul sih. You know, like, oh my god, it works. That means betul lah, kita punya makanan sedap juga Basically, the crowd boleh terima. Correct. Your, repeat customer boleh explain your food. And bukan bangsa kita lagi. That means a lot kan. Correct. Kalau kita nak depend so much dengan orang bangsa kita, unfortunately tak banyak. Kita minority kat sini. Majority kat sini memang bukan orang bangsa Melayu. Correct. Basically, like if you are a Malay and you want to do business, you know, to show your culture, obviously your audience, your target audience has to be orang bangsa kita dulu. The purpose of orang bangsa kita ataupun orang Singapore, orang Malaysia, apa, walau macam mana pun, they will always be our first customers kan. Betul. And you know what's their goal? Your goal to that is to make them feel like it's home. Macam dia orang rasa macam kat rumah and they are happy to feel that. And if you feel that way, and they will feel your happiness. Macam dia kata this really feels like home. Macam hari raya macam raya say, you know that kind of thing. Lepas tu is a sense of satisfaction. Macam Correct. Walaupun you tak kenal orang tu, tapi macam it brings everyone together. Correct. And that's a different goal for that audience. And then your next goal is you want to educate people. What is our food? And how complicated is our food? How complicated is satay? Because when Vice Media Munchies actually shot us macam mana cara untuk membuat satay, somebody actually commented tau, Mak Saleh commented that it looks so good, but it's too complicated. Yeah. It takes too much time. And then they will understand that when they come to the food truck, they know that this is an art. And you they know, will appreciate they will appreciate it. That there is a story behind every cocok of satay. Secara peribadi, semalam sebab tu kami pergi ke food truck, memang kami rasa seperti pergi bazar Ramadan. Sebab bulan puasa dan dapat pergi ke food truck yang satay halal. Kita yang duduk over sini memang adalah terasa sikit dengan bau-bau Sendu bau asap satay tu lagi ada rasa macam pergi bazar Ramadan. Sikit sendu tak? Oh, syahdu. Syahdu lah. Aku cakap apa Syahdu. Soalan seterusnya, saya ingin mereka kongsikan nasihat kepada orang-orang dari Malaysia atau Singapura yang ingin berhijrah ke luar negara. Satu fokus. Kenapa you nak berhijrah? Kalau you tak tahu the main goal, you tak ada direction. Kalau you tak tahu kenapa you nak berhijrah, you might as well duduk Singapore. Straight to the point. No sugarcoat, stay Singapore. Kalau you rasa you tak boleh go out of your comfort zone, your circle of friends, you tak boleh explore, you tak boleh push yourself beyond the envelope, you tak boleh exploit yourself, stay home. It's hard. You have to go back to zero in terms of whatever. Kalau macam kita back in Asia, kita totally successful, kita berjaya to a certain extent at this level. Kadang-kadang bila kita berhijrah, kita tak boleh expect yang kita will be at the same level. Kejayaan kita is very perspective and very subjective juga. Bila kita berhijrah, bermastahti di negara yang totally unfamiliar than back home, the level of success again subjective and depends on perspective. Just as an analogy, macam back home semua orang ada manager. Kalau jadi manager tu macam is the epitome kan of success. However kat sini or anywhere else di negara yang
kita dah pernah tinggal, ramai boleh buat that role. Ramai climb the corporate ladder and eventually be a manager. Kadang-kadang you are surprised that orang dalam lingkungan umur 20-an manager. Back home, kalau manager 20 tahun tu, you memang Superman lah, you top. Tapi kat sini yang ada some kids diorang dah kerja daripada umur 16, 18. They built that career. By the time they hit 20 tahun, manager, nothing. Anyone could do. The level of success is different. And you kena fikir something. You kat sini berhijrah. You tak boleh expect that you kena always fall back to orang Melayu. Unfortunately, kita minority again. But that doesn't mean that kita minority, kita diskriminasi or no, nothing. Over here, it's your potential. You exploit your potential, you exploit your ability, your credibility, your expertise. Ini yang build who you are. It builds character. As you could see, I mean majority bukan orang berbangsa kita. Like it or not, you're on your own. Back home, you are surrounded dengan masyarakat kita, everybody. You know, you have your friends. Dekat sini, bila you berhijrah, you have to make friends. Again, start from zero. Pekerjaan start from zero. Your social life could be anything. Semua start from zero. You build your success. You build your name. Unfortunately, you lose friends. Sedih sedih. Because kita tinggalkan keluarga kita kat sana. Kadang-kadang orang tak percaya Mantap kita tak nak. kan? Sedih. No, because it's a sad truth. It's a truth. It's a sad reality. Bila you leave a country, orang kata macam betul. And then they expect macam bila you go overseas, you must be successful. You macam everything, apa tu orang kata, serve on a plate for you. Golden spoon fat ke whatever. But they don't realise the sacrifices. Guilt trip. Almost semua pernah kena kan guilt trip. Hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Kalau kita nak guna peribahasa tu hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Kalau betul hujan emas jatuh, you kejar tak mas? Kejar kan? You kejar. Kalau you ikut idioms or peribahasa orang putih, yes, the grass is always greener on the other side. Tapi ada tak orang fikir siapa yang membuat grass to greener? Sedih sedih. I have to touch this topic because it's very emotional. Dalam mendalam. Dalam. Makan dalam. Very Deep hard. Because the thing is Cerita habis cerita. habis itu tau. Because this is probably a very good topic and then you can relate about a lot of folk macam daripada back home bila dia dengar that you're moving overseas, gini lah nanti lupa kawan. It's not about lupa kawan, you are now building. However, indirectly you lose friends, you hilang kawan. It's not about lupa kawan. You tak lupa, but you hilang. Because kadang-kadang bila you are on your own, on I would say survival mode, you making use of your survival mechanism tau. Macam mana you nak survive, macam ini you nak adapt to this community, new environment, new country. Tapi back home orang tak understand because everything is served on a plate for you. Kan? You keluar rumah, pakcik ada sini. You keluar rumah, kawan tu ada. Tapi Keluar rumah dah boleh beli kuih, dah boleh beli nasi lemak tepi jalan. You tak buat, you tak makan. You tak make friends, you're on your own. This is where it's not about you berkawan. You tak lupa, you lose friends because kawan-kawan kita back home might think that kita sombong ada ni. It's not about that. And one more thing, how we ended up losing friends, orang kata tengoklah bila message tak nak reply. You tahu tak kadang-kadang kita 8 jam Perbezaan 18 jam. Pada time kita nak Pak Mat kerja lagi 24 jam, 48 jam. kadang-kadang 48 jam. Kasih dah datang. Oh, kasih datang. I think she wants to ask me this question daripada dulu, tapi I memang tak I am actually surprised sebab ini rasa macam pertama kali you tanya dia. Ya, dia And tak pernah. It just flew. We've always wanted to do this. Dia tak nak biar depan kamera. We're shooting right now. But you can sit there. So,
Betul. You have to know the reason kenapa kita berhijrah. The reason it could be kerja, perkahwinan, ataupun ada orang cakap dia orang dah fed up tinggal di negara sendiri. And it's okay. It is okay to be tired of your country, or you may want to migrate because you want to grow. And that is also a reason. Yep. If you don't know the reason, kalau you nak migrate kerana entah, then memang betul. You duduk in the comfort of your own country. Tapi memang betul, because once you have to know your passion too. Macam apa you betul-betul nak buat. Because apa you punya passion tu akan dibawa ke negara lain and you boleh berkembang. You just have to follow it. You have to be resilient. And you also have to be brave. Okay? Jangan takut. Jangan fikir yang kita orang Melayu ke kita orang Asia kita tak boleh buat tau. Tapi you kena fikir that you nak ke tak nak. If you don't step up, you're not gonna go anywhere. You tak boleh harapkan orang kita, sebab they will not be the ones that are going to bring you up. Yeah. Okay? That you just have to be very, you nak kena kuat, you nak kena independent, you nak kena resilient. You nak tahu apa itu makna bersendirian, sendirian berhad dan private limited. You nak kena kerja kuat lah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Totally. Because ada orang mengatakan yang kalau di negeri orang hujan mas di negeri orang, hujan batu di negeri. It is true. Memang betul Pak Mak cakap tu, tak ada siapa yang kejar emas tu. You nak tak emas tu? Nak kan? Go for it. Tapi tradisi kita kadang-kadang ada emas tapi diorang malu nak kejar. Ya, Pasal betul. diorang takut orang fikir dia ni gelojoh sangat sih. Ya, betul, It's betul. not. Ya, It's betul. not. Don't feel control. Don't feel like kita ni takut sebab nanti apa orang cakap. Tapi apa dalam diri you? Sebab kadang-kadang kalau you rasa yang you akan berpindah ke negara lain, your personality will actually glow. You know, and it is okay to be who you are. That's what it is. Tapi ada juga orang yang pindah kerana kerja, being an expat. And if you still want to stay within your own circle pun okay juga. Kadang-kadang ada orang nak berpindah kerana ingin mengembara. That's totally fine. Even kalau you cakap that you akan move to London to actually pursue your art, you nak jadi artis jalanan, go for it. Because ini bukan kerana duit tau. Ini kerana you punya hati tau. Macam saya sudah menjual insurance selama almost 20 years and I was making very good money. Tapi lama-kelamaan tak rasa puas dalam hati. And last kita buat food truck. It starts with zero, okay? From a good job to no income. What do you have to do? You got to be, lagi buka pada saat pandemic lagi. Waktu pandemik bermula. InsyaAllah. You know, it's like mesti nak banyak berdoa. So one thing that I need to tell you, the higher you go, the more friends you're going to lose. Jangan harapkan orang kita kerana mereka might be the first one to go. Yeah. Dan tak apalah. Pasal kita akan jumpa kawan yang lain. Dan kita ada kawan lain yang setia. Daripada kita ada 10 kawan, kita dah jadi 1-2 ke apa. Tak apalah. Dan it's okay. Hidup perlu diteruskan. Yeah. Hidup perlu diteruskan. To touch on Kak Ali punya explanation in terms of your direction. Ramai kawan-kawan pernah tanya, macam mana kalau nak migrate? Migrate bagus Migrate bagus. Tapi depends lah. Again, I'm gonna touch. You nak tahu kenapa you migrate. You need to know your direction. You need to know your ambition. Lepas tu, Yes. You know what you want. You need to know what you want. Yang ada migrate because anak-anak. Better education, a better life. That is a goal. Maybe they've seen hardship. Tapi kalau you migrate kerana base lah kat sana ada snow, kereta murah, rumah murah, I think your priorities salah. I've been to a few countries, I've lived in a few countries, I shall not mention. Some countries are probably almost the same as back home. Yeah. Even worse. Probably worse. Yes. Yeah. I won't mention. Maybe some tahu why I ran quite a fair bit and kenapa fikir. Yeah. So it's how you make it. Kan? Whether we like it or not, kadang-kadang either the husband or the wife or the kids tak suka. But again, you need to ask yourself, kenapa you not migrate? Saya kerana jodoh. Kak Eli kerana jodoh. tahun berapa Kak Eli pindah? 2002. 2002. 2001, sorry. Orang kita ni kadang-kadang ke belakang sikit. Sebab kita selalu menahan kita punya potensi. Pasal kita takut.
kita always in our comfort zone. No, I just want to tell people that kita tak kira kita bangsa apa. Especially kita, I'm speaking for Malays. Sesiapa yang takut kalau mereka pindah ke negara lain then mereka takut that diorang punya tradisi or that the practices are not accepted. It is not true. You know, because you have to be very proud sebagai orang Melayu and show people kita punya adat. Because you'll be surprised how successful you can be. Cuma you mesti nak kuat, you mesti ada confidence. Satu lagi soalan saya nak tanya berkenaan dengan diskriminasi kerana orang-orang di Malaysia, Singapura ataupun di Brunei menganggap kita orang Asia selalu didiskriminasi apabila menetap di luar negara, terutamanya di negara Eropah ataupun di negara Barat. Jadi saya akan beri peluang kepada mereka berdua untuk bercerita mengenai diskriminasi. Macam suami saya dah 4 negara tinggal. Okey, kita dengar apa mereka nak cakap. Kalau kita nak really focus on discrimination, tak payah berhijrah daripada Singapura. Singapura pun ada discrimination. Kadang-kadang yang discrimination ni tak semestinya daripada bangsa lain, bangsa sendiri. First of all, it all happens with favoritism. Bila you ada favoritism and then you ada preferential treatment, ultimately discrimination will happen. Kan? You pilih kasih ke, tak tahulah kerana first of all maybe orang tu lebih cantik ke, dia ni putih melepah, dia bagus, walaupun dia sama bangsa ataupun bangsa lain. Sama bangsa tapi kulit berbeza. Tapi kalau you nak fikir pasal discrimination ni, diskriminasi mengenai apa? Most of the discrimination yang kita selalu dengar back home selalunya tentang bangsa ataupun kulit. Dalam 4 negara yang saya tinggal ni, this is perception and through my experience. It doesn't apply to everyone or anyone. Satu negara yang always atau selalu ingat saya ni tukang sapu sampah ataupun tukang buat kopi. There's nothing wrong tentang orang sapu sampah, buat kopi, tak salah. Kerja halal. Tapi the approach, because dah terlampau ramai orang yang berhijrah ataupun pendatang di negara tersebut, jadi persepsi lokal assume yang kita pun sama kejaya mereka. So this is where I think education plays a part. Let's fall back to daripada back home. Kita tak payah keluar daripada negara asal, kita pun didiskriminasi di negara sendiri. Tapi ramai tak yang berani admit what they have actually experienced or been exposed to. For me di sini, kalau nak ikutkan salah satu daripada majikan saya, one of my superiors juga, dia berbangsa dan beragama Yahudi, tapi the way dia respect kita lebih mulia dari orang Melayu. Sekarang ini antara diskriminasi tentang agama. Tadi kita cerita tentang kulit atau tentang bangsa. Kadang-kadang kalau nak cerita pasal diskriminasi ni, yang ada pula diskriminasinya tentang negara asal. Kalau kita dah berhijrah sini, bila orang dapat tahu kita daripada salah satu negara yang mereka tak suka, that's it, kita tak mau kawan. The level of treatment, the level of service is different. In terms kalau you nak cakap pasal diskriminasi, okay, back home kita dah experience. Dekat sini, everybody or everyone is almost equal. You have to build from zero. Orang ingat semuanya senang. You have to start from zero. Again, I'm going to touch about, kalau back home you manager, dekat sini you manager is at least of a different level. Dekat sini you really have to climb. It's not as simple as having an excuse saying, oh, it's all because of discrimination, preferential treatment and a whole lot. Kadang-kadang it's what we believe. Kalau you believe yang you discriminated or because of racism or favoritism or preferential treatment, all the more kita kena prove ourselves. Kita kena prove them wrong lah. The level of understanding, the level of success and the benchmark. Jadi orang tak boleh discriminate, orang tak boleh kata bangsa ni tak bagus, atau bangsa ni memang malas, atau bangsa ni kerja je tapi tak fikir pasal family life. So it also boils down to apa yang kita nak ataupun apa reason kita untuk berhijrah atau migrate. Kalau kita tak tahu ni, kita tak boleh overcome all these issues kat sini. Unfortunately, a lot of apa yang kita experience kat sini, kita tak experience back home. Back home kita ada safety net dekat sini, you're on your own.
you have to start from zero. You have to build your base, everything from zero. Diskriminasi ni semua actually ada di mana-mana. Dan satu lagi masalah perkauman yang berlaku bukan dari orang berkulit putih, tetapi orang Asia bersifat perkauman dengan orang Asia. Sama seperti video yang saya ceritakan sebelum ini, masalah perkauman akan berlaku di mana-mana sahaja. Kerana masalah perkauman ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Saya merasakan diskriminasi itu memang terlalu kuat dan sangat kuat di negara saya sendiri. Itu adalah salah satu sebab yang saya sebenarnya migrate di sini. I was given a choice waktu saya berkahwin dengan suami saya ni, sama ada I want to live in Singapore ataupun saya nak tinggal di sini. Dan I chose to move here sebab saya rasa diskriminasi di negara sendiri adalah lebih kuat daripada di sini. I just want to give a very classic example which I'm sure you guys have seen it before. Mereka akan orang di Singapura akan melayan orang putih lebih baik daripada orang Asia. As an example, sewaktu saya pergi shopping dengan suami di Takashimaya, for example, we were walking separately. Saya dulu, lepas tu dia di belakang, lebih jauh sikit lah. Diorang tak melayan saya pun. Tapi waktu suami saya masuk, diorang melayan sampai, you know, like so nice. That is also one very common example. And not including anything else, because kalau nak mengatakan yang racism, I won't say racism, discrimination, interracial discrimination between Asians are also very strong. Antara berbangsa lain, berbangsa Cina ke terhadap orang Melayu ke Melayu terhadap orang Cina ke, selalunya kalau kita dating dengan orang lain ke, makcik kita ke cakap, kita nak tunang, cakap orang apa tu? Ya, Orang betul. Orang India, orang Melayu. Lebih lepas tu dah Melayu tak apa. Jawa, Boyan. Okay. Waktu tu of course we felt that it was normal. Pasal itu adalah salah satu the most common conversation. And then you move here, orang yang di negara kita akan selalu cakap, tak naklah pergi ke Amerika sebab there's a lot of discrimination. Ya. Okay. And discrimination actually ada di mana-mana. Ya, okay? betul. And it is true. Ada orang mengatakan dan di sini dia orang putih akan memandang rendah terhadap orang Asia. Okay. Ia akan menjadi true and also there's not. There's a part where it's not true because saya menjual insurance to public for 20 years. Is there racism or not? Okay, or is there discrimination or not? Here's my answer to you. It doesn't matter. Ya. Okay, you can be in any country you want. Can you take it? Like I mentioned earlier, resilience. Okay, banyak orang mengatakan yang orang Asia ini bodoh, tak pandai. Betul. One track minded. We are kata orang tu apa? Life smart, street smart. Which is kind of true because we were so busy studying that we don't know how to survive. Also, you know what? If you want to migrate, you have to step up. Yeah. Okay, you have to own it as you being orang Asia, and you have to be proud of it. Yes. And you have to puff up your chest, and you have to step up. Number one is that you have to be proud. You jangan segan, jangan takut kerana you orang Asia. Dan you akan bercakap dengan orang yang berkulit hitam ke, orang putih ke, tak kisahlah. Tapi you have to act like you are proud to be Malay, you are proud to be Indian, you are proud to be Chinese. I'm Asian and this is how I am. And you have to speak with confidence. You know, you don't let discrimination go against you. Yeah, Don't betul. let people discriminate you. You have to learn how to step up. Saya rasa diskriminasi di negara saya sendiri lebih hurtful daripada discrimination di sini. Kalau orang putih discrimination to you, why should you be hurtful? They are not educated, they are ignorant, right? Itu sebabnya. Tapi kalau orang kita sendiri yang discrimination dengan kita, that is very hurtful. Pasal orang tu tahu yang kita berbangsa, kadang-kadang Melayu dengan Melayu pun boleh discriminate juga. Betul tak? And as an example kat sini, orang Malaysia pun boleh discriminate orang Singapore, orang Singapore boleh discriminate orang Malaysia. That is also another discrimination. Jadi itu sebab lah, you just have to be comfortable with yourself lah. I mean, discrimination is going to be anything. You can be short and people discriminate against short people or tall people. It doesn't matter. Betul. Discrimination or not, it is true like Pak Mat cakap tadi, kadang-kadang orang yang berbangsa ataupun
Orang yang beragama lain tu lebih mulia daripada orang yang beragama sama dengan kita. Okey, sebenarnya di food truck saya 90% daripada customer saya adalah non-Muslims. And the hardest customers that I've ever had and the most hurtful are the Muslims. I'm sorry. Okay, I have to say that. Okay, because banyak orang Islam kita yang masih meng-email saya, adakah makanan awak halal? And I say yes. And you know, to make it even more hurtful, they want to see the brand of the food that we bought. You know, di halal mana kita beli. certificate, ya, Halal pengeluar certificate. ayam. Ada orang juga mengatakan yang business awak is not halal certified. But I am a Muslim. And we do get a lot of discrimination daripada orang Islam kita. That's discrimination against our own Muslims. Orang yang berbangsa lain, like it's true, like Pak Mat tadi cakap, orang yang mengecam that orang Yahudi itu adalah sangat-sangat tidak baik. Actually it's the opposite. And I'm sorry, suami saya adalah orang Yahudi, you know, and they are the ones that actually accept you as who you are. Ada orang tanya saya, do they always try to convert you? Never. Ibu mertua saya ataupun bapa mertua saya tidak pernah pun sekali ingin mengkonvertkan saya ke apa ke, atau mengutuk yang saya orang Islam ke. Tidak. Saya tak boleh tahan tu, kadang-kadang dekat Facebook tu orang cakap, dia punya harga Yahudi. You know, you jahat macam Yahudi. Actually, come on. Do you even know how Yahudi look like? Yes. Kalau you naik train tu, orang sebelah you, Mak Saleh tu, they can be Yahudi. Betul. Then and it's not true. And to tell you the truth, makanan kosher Yahudi memang mahal. Tapi orang Yahudi memang tak suka beli benda mahal. Dia orang suka beli benda yang sale, yang dah best, free. Orang Yahudi memang suka free, macam suami saya. Semua free, murah, free. And dia orang semua tak suka berkereta mahal. Dia orang tak suka pergi ke Louis Vuitton ke Chanel, tak suka. Dia orang suka pergi Walmart. Berjimat. Lagi memang banyak berjimat. Jadi duit dia orang semua masuk dalam bank. Tapi kami tak kaya. You know, a lot of people say that diorang ni jahat macam Yahudi, harga Yahudi. Tapi do you guys know what it means? And that's a discrimination. Yeah. So jadi kadang-kadang kalau you all ke, you know, halaman sosial ke, nak cakap apa-apa ke, dan ingin menggunakan satu bangsa untuk mengutuk seseorang, you have to think first, because there are a lot of people that's around the world that's actually reading your comments. Betul. Dah jadi dosa kan. Jadi kalau boleh tu berfikir dululah. Kan, jangan cakap dia ni macam berfikir, dia ni fikir macam orang Yahudi sih, dia ni fikir macam orang India sih. I mean, that is actually not right. You know what I mean? Dan ramai juga orang tak tahu yang orang berbangsa asing ni pun dah pandai belajar bahasa kita. Betul. Itulah dia. Kalau kita boleh bahasa English, orang English, orang putih boleh pandai cakap bahasa Melayu. Betul. Kan? Itulah dia. Saya rasa 10 tahun lalu apabila saya pergi ke pejabat Kak Eli, di atas meja beliau ada tulis saya berbahasa Melayu. Ada kad atas meja tu. Kita tengok pun bangga tau. Terima kasih kerana sudi luangkan waktu menonton video saya. Waktunya anda luangkan amat-amat saya hargai. Semoga perkongsian di dalam Bual Bicara ini dapat memberikan manfaat tauladan atau pengajaran kepada anda semua. Saya berhenti setakat ini. Kita berjumpa lagi di dalam videonya akan datang. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye.